Assalamualaikum, hi everyone. So we meet again in another video. So for this video, we're going to look on subtopic 7.3, Solubility Equilibria. At the end of this lesson, what you will get is, you will know how to define solubility, molar solubility, and also solubility product KSP. Okay, and then you will learn how to calculate KSP from concentrations of ions and vice versa. And lastly, you will know how to predict the possibility of precipitation of slightly soluble ionic compounds by comparing the values of ion product Q to KSP. Okay, so let's take a look on what we have today. Okay, so what is solubility? So kita ada dua terms solubility dekat sini. The first one we have solubility. Okay, if you look at the definition, okay, the definition is number of grams of solute, okay, grams of solute that dissolve in 1 liter of saturated solution. Okay, and the unit untuk solubility dekat sini adalah gram per liter. So the mass of the solute must be in gram, dan kita akan dissolve, bukanlah kita akan dissolvekan dia dalam 1 liter, but we want to know in 1 liter of solvent ataupun 1 liter of saturated solution, how many grams of solute can be dissolved. Okay, now, kenapa kita pakai saturated solution? What is saturated solution? Okay, so just by definition, saturated solution dekat sini, maksudnya okay, saturated solution adalah awak punya larutan tepung. Okay, so kita nak tahu dalam satu larutan yang tepung, okay, how many grams of solute that we can dissolve, yang kita boleh larutkan. Okay, that's solubility. Okay, next, what is molar solubility? Okay, so for molar solubility is number of moles of solute that dissolve in 1 liter of saturated solution. Okay, kalau tadi mass, this one is mole. So number of mole. Okay, and then unit dia adalah mole per liter, atau boleh juga kita letak unit dia sebagai molar, km. The unit. Okay, and then simbol untuk molar solubility adalah S. Okay, molar solubility is very important sebab later on, nanti bila kita nak buat calculation, okay, you will look that inside the ice table that we will construct, kita akan gunakan kita punya unknown sebagai S, sebagai molar solubility. Okay, so everything yang ada dekat dalam ni sebenarnya adalah kita cari, kita gunakan concentration, okay, which is the molar solubility lah. Okay, now, so saturated solution explain. So apa beza? Okay, kalau awak tengok kat dalam gambar ni, okay, ada dua, saturated solution dengan insoluble substance. Okay, so let me explain on the insoluble substance first. Okay, now, so bila kita cerita tentang insoluble substance, so insoluble ni adalah apa? So maksudnya tak larut. Okay, bila kita ada insoluble substance, apa yang akan berlaku? When we add the two substance together, so let's say I have substance A and then I have substance B. When I add these two together, dia akan terus separate. Okay, you will get instantly a separate layer, yang mana substance B, dia tak boleh larut. Insoluble in substance A. Usually substance A yang banyak ada kita punya solvent lah. Okay, but on a saturated solution, dia akan jadi slightly different. Okay, sometimes dalam saturated solution, kita nampak dekat bawah ni, kiranya, okay, yang ni, katakanlah ini kita assume dia sebagai precipitate. Okay, so precipitate. Okay, sama juga dekat sini, macam kita ada precipitate. Okay, tetapi asalnya when we add a compound ataupun some solute, that solute can dissolve in the solution pada mulanya. Okay, tetapi
at some point, the amount yang dia dissolve, amount of solute yang boleh dissolve dah sampai tahap maksimum. Solvent yang ada dekat dalam solution kita tu dah tak mampu nak larutkan solute. So, once that happen, kita akan ada saturated solution. And when we keep on adding the solute, apa yang akan berlaku? Dia akan start hasilkan precipitate dekat sini, where we call it as the excess solute lah. Okay, so kat sini yang akan larut yang bahagian atas ni, amount of solid ataupun solute that dissolve in saturated solution. Yang lebih jadi precipitate. Kalau insoluble tadi, directly bila kita masukkan dia memang tak larut. Substance B does not dissolve in substance A. Dia terus akan form precipitate dekat bawah ni. Okay, so dekat sini, okay, if you look here, in a saturated solution, the amount of dissolved and undissolved solute are in equilibrium with each other. Okay, so yang ni bila kita cerita tentang saturated solution. Okay, amount of dissolved and undissolved solute are in equilibrium with each other. And by using this, kita akan gunakan dia untuk tentukan kita punya calculation later on. Okay, so let's look at the next one. Okay, now the next one is KSP, solubility product constant. Okay, awak jumpa lagi perkataan K. Sebelum ni, K apa yang kita dah pernah jumpa? Kita dah pernah jumpa KC, equilibrium constant for concentration, KP, equilibrium constant for pressure, KA, acid dissociation constant, and KB, base dissociation constant. Now, to add, and then KW, the water dissociation constant. Okay, and then to add to the list, dekat sini kita ada KSP. Okay, dekat sini KSP, which is the solubility product constant. Okay, apa yang kita ada dekat dalam KSP ni? So, KSP is the product of the molar concentration of ions involved in the equilibrium, each raised to the power of its stoichiometric coefficient in equilibrium equation. So, yang ni just definition by book dia. Okay, so by right, untuk awak tulis KSP expression, cara dia adalah sama. Okay, yang mana kita nak buat sebenarnya ratio of product over reactant. Dan the same rule to write down the expression still apply. Rule apa? Kita hanya akan ambil okay, untuk KSP kita akan ambil aqueous sahaja. Okay, in fact, throughout KSP, throughout solubility, apa yang kita akan tengok, sebab kita nak kaji tentang saturated solution. Saturated solution tadi, okay, saya tulis kat sini. So, saturated solution, okay, based on your notes just now, okay, adalah amount of dissolve and, okay, amount of dissolve solute that is in equilibrium with undissolved solute. Okay, so ini awak punya saturated solution tadi. So, dalam equation kita nanti kita akan nampak akan ada dissolved solute, akan ada undissolved solute. So, undissolved solute will be solid. The dissolved solute will be aqueous. So, dua ni je yang akan muncul dalam equation untuk solubility awak. Okay, so example dekat sini, I give you a saturated solution of AgCl in water. So, basically, AgCl, solid, dia adalah solute. Okay, kalau dia berada dalam saturated solution, it will be in equilibrium with its ions. Apa ion dia? Ag plus, NCl minus, aqueous. And then, when we want to write down the KSP for
AgCl, dia akan jadi sini lah. KSP equals to concentration of Ag plus times concentration of Cl minus. Okay, yang mana dekat sini sebenarnya kedua-dua adalah to the power of 1. Sebab apa? Stoichiometry dekat sini 1 Ag plus to 1 Cl minus. Okay, jadi mesti ada balance chemical equation. Okay, so what does this KSP indicate? Okay, so KSP indicate the solubility of saturated solution of ionic compound. Kiranya the value of KSP menunjukkan the ability, kebolehan, the ability of your ionic compound here. Contoh macam AgCl. Okay, berapa banyak yang dia boleh larut dekat dalam air. Kita nak tengok. So, this ability kita refer kepada dia punya nilai KSP. So, the value of KSP is constant. We have the list of KSP value for some slightly soluble compound. Okay, ini kita panggil semua dekat sini semuanya adalah slightly soluble compound. Okay, and then how do we interpret the value of KSP? The higher the value of KSP, meaning the higher the solubility. Value KSP lagi besar maksudnya lagi banyak kita punya slightly dissolved solid ni boleh larut dalam saturated solution. Okay, so for example dekat situ, for PbCl2, the value of KSP is 1.7 times 10 to the power of negative 5. Okay, it is more soluble than PbI, which has KSP 9.8 times 10 to the power of negative 9 at 25 degree Celsius. And yes, like I said earlier, the value of KSP adalah constant. But as soon as the temperature changes, the value of KSP will change. So dekat sini, as temperature increase, solubility will increase. So KSP will also increase. Dia macam awak larutkan gula dalam air sejuk dengan air panas. Okay, dalam air panas, lagi banyak gula yang kita boleh larutkan. Why? The temperature helps to dissolve the solid. Okay, macam itulah cerita dia. Okay, so now let's move on to the calculation part of KSP. Okay, so this is some a guidance, okay, on how to calculate a question that involve KSP. Okay, so kita ada dua jenis dekat sini. Yang ni is not necessarily awak kena follow. It's just a guidance. Kiranya macam for the early exercises yang awak buat. Okay, you can use this step. Okay, but by right, once you can analyze the information inside the question, okay, you will know what to do. Okay, even without memorizing this step. Okay, so kita ada dua jenis soalan. Soalan yang pertama, the question will ask you to determine the value of KSP. Okay, so bila dia minta determine value of KSP, the question will give you an information to get the molar solubility ataupun solubility. Dia akan bagi salah satu. Okay, dan apa jua terjadi, nanti kita akan construct ice table. Inside the ice table, you need to put the value. Okay, dalam ice table awak akan masukkan value molar solubility. Okay, whatever it is, kita mesti ada value molar solubility. Okay, sebab tu dekat sini step 1. Okay, if solubility of ionic compound is given, convert it into molar solubility. Okay, sometimes dalam exam, walaupun dia mention perkataan solubility sahaja, ada soalan. Okay, there are certain question yang mana dia mention solubility. Okay, so by right, apa yang awak faham, solubility is gram per liter. Okay, ini solubility awak, gram per liter. And then molar solubility S barulah mole per liter. Okay, but
sometimes there are question in exam yang mana molar solubility pun dipanggil solubility juga. Okay, this one yang ini bukan dalam it's not something that I can control, but I just tell you in exam it's like that. Okay, dia cakap solubility, tapi jawapan dia akhir nanti dalam diminta sebenarnya molar solubility. But usually on that particular of question, even though dia mention solubility sahaja, tapi dia akan bagi tahu dalam kurungan. Okay, unit yang dia nak. So kiranya fokus on what the question asks, bagi apa yang diminta. If the question asks for molar solubility, kiranya solubility mol per liter, awak bagi dalam mol per liter. Okay, tukarkan kepada mol. But if the question asks you solubility dalam kurungan gram per liter, okay, and then you need to change it to gram per liter. Okay, itu step yang pertama. Okay, and then step yang kedua, construct ice table to determine the equilibrium concentration of cation and anion yang dekat sebelah produk tadi. Dan step 3, calculate KSP. Okay, itu contoh soalan yang pertama. Okay, atau contoh soalan yang kedua, the second type of question is dia minta determine solubility or molar solubility by using KSP. The question will give you the value of KSP first. Okay, bila macam ni, what you need to do is, your step 1 is construct ice table. Okay, daripada ice table, barulah kita akan kira berapa nilai S, solubility. Okay, by using information daripada KSP, dan kita akan gunakan KSP expression. Okay, so step 3 dekat sini, if necessary, convert molar solubility to solubility. So, like I said earlier, kita akan buat ice table. Dalam ice table, kita akan pakai concentration. Concentration refer kepada molar solubility. Sebab apa tadi? Ingat balik apa unit molar solubility? This one, mol per liter, which is sama dengan unit concentration. Okay, which is molar. Samalah sebenarnya, cuma dekat ni, dekat dalam subtopik ni kita panggil dia sebagai molar solubility. Kita akan guna S. Okay, so now let's look on the example for the calculation involving KSP. So I give you saya akan bincangkan dua example dekat sini. So let's take a look. Okay, so this is example number 1. Okay, so untuk example number 1, okay, the solubility of barium fluoride in water at 25 degrees Celsius is 0.628 gram per liter. Okay, so saya highlightkan kita punya maklumat dekat sini. So the first one, we have the solubility of barium fluoride. Okay, ini. So soalan minta determine the solubility product. Okay, solubility product of BaF2. Okay, now here you need to make sure that you understand the term correctly. Sebab sometimes dalam soalan, okay, like this one, they just mention perkataan solubility product sahaja. Okay, so what is solubility product? Awak mesti tahu solubility product ni adalah KSP. So here in this question, it asks you to find what is the KSP value for BaF2. Okay, so maksudnya yang ni adalah example yang sebelah kiri tadi. So, yang kita ada dekat sini adalah solubility dalam unit gram per liter. So the first thing that you need to do is change this into molar solubility. Okay, so itu adalah step pertama awak. Okay, so molar solubility. Okay, untuk BaF2. So, letak label, letak dia sebagai S, supaya nanti later on during the calculation, you will see that this is the value that you need to substitute later for the calculation. So, macam mana nak cari nilai solubility? Kalau awak check balik kat nota awak, okay, saya ada buat arrow intermolecular change
bukan intermolecular change. Kiranya macam conversion. Itu perkataan sebenar. Conversion untuk dapatkan daripada solubility kepada molar solubility. Okay, by using the molar mass. So from solubility to molar solubility, kita akan bahagikan dengan dia punya molar mass and vice versa. So since we want to find molar solubility here, okay, so kita ada tadi kita punya molar solubility 0.628 gram per liter, and already given to you the molar mass of BaF2. Okay, so bahagikan, so 175.3 gram per mol. So daripada sini sebenarnya awak dah boleh check that you will get the correct answer. Sebab apa? Okay, gram dekat sini kita akan potong. Okay, so nanti molar solubility, the value of S yang kita akan dapat dekat sini adalah 3.5824 times 10 to the power of negative 3 mol per liter. Atau if you don't want to put as mol per liter, awak nak tinggalkan dia sebagai molar pun diterima. Tak ada masalah. Okay, so that's the first step. The second step adalah kita tulis dia punya ice table. So to construct the ice table, first you need to have the chemical equation. So chemical equation kita sebab KSP, kita nak cari KSP untuk BaF2. So maksudnya BaF2 lah yang kita akan dissociatekan. So BaF2 sebelah kiri wajib mesti solid. So arrow in equilibrium. So the ions Ba2 plus aqueous plus 2F minus. So make sure you have a balanced equation. Kiranya daripada awak punya molekul ni, you need to be able to split the compound into its cation and anion. Okay, so kita akan buat ice table in terms of concentration. So concentration initial, okay, change in concentration, okay, dan concentration, okay, concentration at equilibrium. Okay, now like I said, the same rule apply on calculation ice table dekat sini. Maksudnya apa? Any solid, any liquid kita abaikan. So BaF2 solid dekat sini, kita terus dashkan dia. It will not included in our calculation. Okay, so sekarang initially, do we have the concentration of Ba2 plus and 2F minus? Okay, ceritanya adalah sekarang ni kita ada dekat dalam bekas. Okay, so usually solvent kita adalah water. So initially kita memang tak ada pun BaF2 dekat sini. Okay, initially. So that's why Ba2 plus is 0. Okay, so as we put in BaF2 solid, okay, into our solvent dekat sini. Solvent kita selalunya kalau tak mention dia adalah water. Okay, so kita akan tengok berapa banyak BaF2 ni yang akan larut. So untuk tentukan berapa yang akan larut, so changes dia akan jadi delta. Delta change in concentration kita akan letak in terms of molar solubility. So wajib dalam ice table awak plus S dan plus 2S. Mesti S. If you put X, automatically even though your ice table is correct, all the value is correct, dia akan jadi salah. Sebab kita tengah buat untuk solubility. Solubility must be shown in terms of molar solubility. So maksudnya nanti nilai S yang ada dekat sini, dia akan refer kepada molar solubility dekat sini. Tapi dalam ice table yang dibenarkan hanyalah
kita akan tulis terms dalam nilai S. Kita tak akan masukkan apa-apa nilai selain daripada initial sahaja. Okay, so dekat equilibrium, value dia akan jadi S dengan 2S. 2S kenapa? Sebab sini ada 2. Okay, so here we have our ice table. So berbalik kepada soalan, kita nak cari apa tadi? The value of KSP. Okay, so to find the KSP value, what you need to do is, awak kena tulis KSP expression lah. Okay. Okay, so our KSP expression, so KSP equals to concentration of Ba2 plus times concentration of F minus to the power of 2. Okay, wajib tulis expression dulu. Sama macam awak buat KC, sama macam awak buat KP, sama macam awak buat KA dan juga KB. Write down the expression first. Expression tu akan jadi penyelamat awak kalau substitution awak salah. Okay. So, what's the concentration of Ba2 plus? So, daripada kita punya ice table tadi, nilai dia adalah S. So, letak dulu substitute S dekat sini. Okay, and then F is 2S. Okay, the power of 2. So, kalau saya akan settlekan dulu. Kiranya saya akan kembangkan everything ada dekat sini. So, 2 to the power of 2 is 4. S to the power of 2. So, kat dalam ni kita ada 4S2 darab dengan S. So, total kita ada 4S cube. Okay. And then, barulah saya substitute the value of S tadi. Okay, value of S kita yang ni lah. Kita punya molar solubility. So, 3.5824 darab 10 negatif 3. Atau, kalau siap-siap awak nak kira, okay, kira dekat luar macam ni. Concentration of Ba2 plus sama dengan S. Okay, so substitute. Kalau nak buat macam tu lah. Never substitute the value inside the ice table. Yang tu salah. Kalau nak kira, kira dekat luar. Lepas tu terus masuk dekat sini. Atau you can do it like this. Okay. Ni saya padam balik. So, daripada sini, bila awak calculate, the value of KSP yang kita nak cari tadi adalah 1.84 times 10 to the power of negative 7. And here, your KSP value, kita akan buat dia sebagai unitless. Tak ada unit. Okay, so this is the first example. So now, let's move on to the second one. Okay, so this is the second example of a calculation involving KSP. Okay, now, so this question, the solubility product KSP for magnesium phosphate is 1.04 times 10 to the power of negative 24. So, soalan ni baik, dia dah bagi tahu. Dia dah bagi tahu ni sorry. Okey, dia dah letak kat sini KSP. So awak tahulah, okay, magnesium phosphate dekat sini adalah nilai dekat situ adalah nilai KSP. Okey. So the question kata, first one, calculate its molar solubility. So clearly here soalan kata molar solubility. So bila molar solubility, awak faham yang awak kena cari apa nilai S. Okay, now, to start this question, okay, to start answering this question, the first thing that you need to do is, kita akan tulis, okay, so, let S, okay, sebagai molar solubility. For our magnesium phosphate. Okay, so please write down this one first. Okay, so the next step is we're going to construct the ice table. So since we are trying to find the KSP product for magnesium phosphate, so inilah kita punya solid. Okay, so magnesium phosphate PO4 2. Okay, so dia mesti solid.
in equilibrium with its ion. Okay, so dekat sini, do not panic if you get a very complex substance macam ni. Nampak macam, oh macam susahnya. Okay, actually it's easier than you think. Okay, so dekat sini, apa yang awak familiar? So you are familiar with magnesium. Okay, jadi awak tahu dia akan pecah dekat sini lah. Okay, it will split there. So magnesium, apa dia punya formula? Apa dia punya ion? So you know magnesium is Mg2+, aqueous. Okay, tambah, so yang tinggal PO4. So PO4 ni akan jadi sekali lah phosphate. Okay, so berapa charge dia? Sekarang tengok dekat sini. Ingat balik, awak bayangkan balik awak tengah buat darab silang. So 2 adalah magnesium punya. So automatically 3 adalah phosphate punya. So kita ada dekat sini PO4 3 minus. Okay, first make sure you have ion yang betul. Okay, lepas tu barulah awak balancekan dia. Okay, apa yang kita nak kena balancekan? Bilangan dia. Magnesium ada berapa? 3. So 3 Mg2+, phosphate tadi ada berapa? 2. So 2 PO4 3 minus. Okay, so once you have your balance equation, so lengkapkan table. Concentration initial, jangan lupa dengan unit, change in concentration. Okay, dan last sekali kita akan ada concentration at equilibrium. Okay, once we are done with constructing the table, so masukkan maklumat. Okay, so solid abaikan. So initially sama macam tadi, kita tak ada kita masukkan kita punya magnesium phosphate in water. So initially concentration of each ion is 0. Once dia dah react dengan water, okay, baru ada changes. So plus 3s plus 2s. So at equilibrium the value is 3s and 2s. Okay, now kita nak cari apa? Molar solubility, berapa nilai S. So to find the value of S, okay, saya kadang-kadang terlupa saya ada pembaris kat sini. So untuk bagi nampak cantik sikit. So now, to find the value of S, kita akan gunakan kita punya KSP expression. Okay, so KSP adalah sama dengan concentration of Mg2+ to the power of 3 times concentration of PO4 3 minus to the power of 2. Okay, jadi dekat sini kita akan masukkan dalam term S. Okay, kita substitute all the information that we have. Kita ada dah nilai KSP tadi. So awak terus masukkanlah nilai KSP 1.04 darab 10 kuasa negatif 24 sama dengan magnesium 2+ tadi, so ini nilai dia. Okay, so 3s to the power of 3 and then phosphate ion 2s to the power of 2. So 1.04 darab 10 kuasa negatif 24. So please do it step by step. Tulis. Okay, I know you are more than capable untuk calculate. You are very good at calculating mathematical term. Okay, but just to make sure that your steps are correct, and then kalau katakan ada kesalahan, awak boleh retrace balik kesalahan tu dekat mana. Okay, for that to happen, untuk trace balik kesalahan, you need to have your steps, the full steps. Okay, saya taklah minta awak buat satu persatu dengan sangat detail, dia bergerak apa semua tu, tak. At least the minimum steps yang boleh kiranya awak kena fikir kalau awak buat salah, awak boleh cari dekat mana salah awak, instead of you have to recalculate and then redo everything. Okay, so dekat sini, okay, 3s kuasa 3 darab 2s kuasa 2. So 3 to the power of 3 is 27
darab dengan 2 to the power of 2, 4. So you will get 108 as 5 dekat sini. Okay, and then daripada sini awak carilah berapa nilai S. So the value of S that you will get is 6.26 times 10 to the power of negative 6 molar. Jangan lupa mesti ada unit. Okay, so inilah jawapan kita untuk molar solubility, the value of S. Okay, and let me remind you again, inside our ice table, kita akan tulis in terms of molar solubility. Wajib guna huruf S. Kalau dalam yang lain-lain, dalam calculation of Ka, Kb, Kc, Kp, kalau awak tak nak guna X, awak nak guna Y, awak nak guna Z, terpulang, awak nak lukis bintang, silakan, tak ada masalah. Okay, but for KSP, wajib dalam ice table mesti S. Okay, so now let's move on to the next calculation. Okay, so question number 2. 2B. Okay, so dia minta dekat sini untuk kita cari solubility in gram per liter. Okay, saya tuliskan balik untuk awak tadi nilai molar solubility yang kita dah ada. So, S adalah sama dengan 6.26 times 10 to the power of negative 6 molar. So, dia minta solubility in gram per liter. Okay. Jadi dekat sini molar ataupun sebenarnya dia adalah mol per liter. Okay. So to change this solubility daripada molar solubility kepada solubility sahaja. Okay, equation awak adalah molar solubility times the molar mass. Okay, so molar mass awak boleh kira lah berapa molar mass dia berdasarkan table awak. So molar solubility tadi adalah 6.26 darab 10 negatif 6. So mol per liter. Okay, times the molar mass is 262.9 gram per mole. Okay, so dekat sini kita akan cancelkan mol. Mol negative 1 darab mol cancel out. So you will get your answer Ks 1.65 times 10 to the power of negative 3 gram per liter. Okay, saya tunjukkan dekat sini dengan unit. Kiranya kalau awak stuck, awak tak pasti nak tukar solubility kepada molar solubility ni, nak kena bahagi ke, nak kena darab Okay, so what you can do is look at the unit. So awak tahu solubility awak, unit dia adalah gram per liter. Okay, molar solubility awak adalah mol per liter. So kalau awak bahagikan dia, okay, apa yang awak akan dapat dekat sini? So unit yang awak akan dapat adalah mol per gram. Kita ada ke unit ni? Bukan. Okay, so maksudnya yang ini adalah salah. Okay, jadi instead of bahagi dengan molar mass, ni saya terbalik sebenarnya ni. Okay, saya buat lagi sekali. Silap. Okay, nak bahagi ataupun nak darab dengan molar mass kan? Okay, so mol per liter. Okay, katakan saya nak bahagi dengan molar mass, gram per mol. Ini yang betul. Okay, so potong kita dapat mol per gram. Okay, so salah lah dekat sini. Clearly it's wrong. Sebab apa? Kita nak kena dapat gram per liter. So maksudnya instead of divide, kita akan darab macam ni. Okay, so this is the example, second example untuk calculation involving KSP. Okay, now let's move on to the next part of this subtopic. Okay, so the next one is predicting the possibility of
precipitation of ionic compound. So macam tadi, kita nak masukkan kita punya solid ataupun solute inside solvent, which is usually kita pakai water for now. Okay, and then kita nak tengok boleh akan terhasil ataupun tidak kita punya precipitate. Okay, macam mana? How do we predict either we can have ataupun we can produce precipitate ataupun tidak? Okay, first you need to understand, so what is precipitate? So by definition, precipitate is insoluble solid form and separates from the solution. Bila kita masukkan kita punya solid tadi, so kita kacau, kita nak tengok okay, berapa banyak yang tak boleh larut dekat dalam kita punya solution. Okay, so now to predict the precipitation reaction, it is done by comparing the ion product Q with KSP. Okay, apa beza Q dengan K? The same as we did before. Untuk KC and KP, Q at any time, K at equilibrium. Okay, itu je yang awak kena ingat. Okay, now, so when you calculate, you have value of Q. Okay, kalau awak dapat value of Q dekat sini, okay, value of Q equal to KSP, apa yang kita ada? We have a saturated solution. So maksudnya dekat sini, apa explanation untuk saturated solution? Solution contains maximum amount of dissolved solid at equilibrium. Pada masa dan ketika ini, no precipitate form. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, if you have the value of QSP smaller than KSP, maksudnya you will get unsaturated solution. Okay, which pada ketika ini more solute can be dissolved dan belum ada precipitate yang terhasil sebab kita masih lagi boleh dissolve kan kita punya solid. Okay, and pada masa bila precipitate akan terhasil? When the value of QSP is bigger than KSP, which we call as super saturated solution. Okay, kalau saturated solution tadi, maximum amount of solid yang kita boleh larutkan, tapi belum ada precipitate. But when the value of Q bigger than KSP, which is our super saturated solution, maksudnya dekat sini, solution contains a greater than equilibrium amount of solute. Okay, so pada masa ini, precipitate akan terhasil. Berapa banyak precipitate yang akan terhasil? Okay, jadi everything since it's an equilibrium system, so precipitate tu akan terhasil sampai dicapai equilibrium. Capai equilibrium macam mana? When Q equals to K. Okay, so now let's take a look on example question regarding predicting the possibility of precipitation. Okay, so let's take a look one by one. Okay, so let's look at question number 1. So at 25 degrees Celsius, the solubility product constant KSP for BaF2 in pure water is 1 times 10 to the power of negative 6. So the first one, write the expression of solubility product constant for BaF2. Okay, untuk soalan ni, untuk awak buat, so the first thing that you need to do is, okay, you need to have a balanced chemical equation. Okay, jadi kita punya solid adalah BaF2. So, awak tulislah. Okay. So, BaF2 solid in equilibrium with its ion, which is Ba2+, aqueous, tambah dengan 2F minus aqueous. Okay, ini equation dia. So the question asks to write down the expression. Okay, jadi expression awak adalah KSP equals to concentration of Ba2+ times concentration of F minus to the power of 2.
Okay, done. Kita dah ada kita punya expression. Okay, the next one, B. Calculate the solubility in mole per liter. Okay, ini yang saya bagi tahu dekat awak. Okay, so this is actually an exam question, example of exam question. Okay, ini saya bagi tahu tadi. Soalan kata solubility. Yang awak faham, solubility adalah gram per liter. But here, dia nak solubility tapi dia letak dalam kurungan mole per liter. Okay, which is actually yang awak faham adalah molar solubility. So, tolong jangan derhaka cakap, cikgu soalan ni salah ni. Solubility gram per liter. No. Okay, you will give what the question asks. Biarlah dia letak term apa sekalipun. Yang penting, it asks in mole per liter. So, you will give your answer in mole per liter. So, apa yang awak faham dekat sini, mole per liter adalah your S. Okay, so focus on finding the value of S. So, how are we going to find? Okay, dengan first construct the ice table. Okay, so let's construct our ice table. So, equation tadi, okay, BaF2 solid in equilibrium with Ba2 plus. Okay, plus 2F minus. Ice table macam biasa, concentration initial. Okay, jangan lupa awak punya unit change in concentration. Make sure unit jangan lupa saya dah ulang berapa kali dah. KM. And then masukkan kita punya value. So solid abaikan. So Ba2 plus. So since sekarang ni kita dekat dalam pure water, so initially concentration of Ba2 plus and F minus adalah 0. Okay, so changes dia plus S plus 2S. So at equilibrium value dia adalah S dan 2S. Okay, so from here clearly apa yang kita nak cari adalah nilai S. So nilai S ni lah yang kita nak cari. Okay, we have the information at equilibrium. So barulah kita boleh cari kita punya nilai S. Okay, berdasarkan apa? Berdasarkan KSP expression yang kita dah buat dekat atas tadi. Okay, so since here you already have your KSP expression, tak perlulah awak nak buat lagi sekali KSP expression kat sini. Tapi kalau nak tulis lagi sekali, tak ada masalah. But, if you want to straight away substitute the value, pun boleh. Sebab, like I said, dah ada dekat atas. Kita dah jawab soalan ni dekat atas. Okay, so here, I will straight away substitute the value. Okay, so nilai KSP kita, saya gunakan warna biru lah. Okay, nilai KSP kita tadi adalah 1.0 darab 10 negatif 6. Okay, and then the concentration of Ba2 plus at equilibrium S, concentration of F minus at equilibrium 2S to the power of 2. Okay, so rearrange everything. Okay, so 1 times 10 to the power of negative 6. So dekat sini awak akan ada 4S to the power of 3. So to find the value of S, okay, 1.0, 10 negatif 6 bahagi 4. Kemudian awak punca kuasakan 3. So you will get the value as 6.3 times 10 to the power of negative 3. Okay, jadi dekat sini sama ada awak nak terus letak M dekat sini atau better awak tulis balik dekat bawah. So, solubility of BaF2 adalah sama dengan 6.3 darab 10 negatif 3. Dan dekat sini, since dia minta clearly dekat situ mole per liter, so letaklah unit dia sebagai mole per liter. Kalau awak letak M, salah. Sebab apa? Soalan minta mole per liter. Dia macam awak pergi kedai, awak minta air Milo, tapi orang kaunter bagi awak air kopi. Dia macam tu lah. Salah dia. Okay. Give whatever the question asks. Dia minta mole per liter, kita bagi dia mole per liter. Okay, so now let's move on to part C.
Okay, so part C, soalan baru nak sampai soalan predict. So, predict whether precipitate will form when 100 ml of 0.3 molar barium nitrate solution is mixed with 150 ml of 0.1 molar NEF solution. Okay, apa yang awak akan nampak dekat sini? So, dekat sini kita campurkan two different solution. And then dia tanya, adakah precipitate boleh terhasil? Okay. Precipitate will form ataupun tidak? Apa precipitate kita? BaF2 dekat sini. So, precipitate yang kita predict untuk dihasilkan adalah BaF2. Dan awak tahu BaF2 ion dia adalah Ba2 plus dan F minus. Okay, now kiranya sekarang ni cerita kita ada satu bekas. Okay, dalam bekas ni kita masukkan dua benda. The first one, we add 100 ml of 0.3 molar BaNO3. Okay, barium nitrate is a salt. Okay, salt solution lah kita masukkan ni. And then 150 ml of 0.1 molar NEF. Okay, also a salt solution. So now, kita nak tahu precipitate boleh terhasil ke tak? Daripada mana? Kita kena cari nilai Q. So, yang awak tahu Q, okay, kalau saya tulis dulu Q expression. The expression for Q, okay, QSP equals to concentration of Ba2 plus times F minus to the power of 2. Sama. So, sekarang ni kita kena cari berapa concentration Ba2 plus, berapa concentration F minus. Mana nak dapat? Okay. Sedangkan kita tambah, tak ada pun BaF2 dekat sini. So, you need to understand when we mix these two salt together, okay, garam akan dissociate completely. So, this one, ion apa yang kita ada? Kita akan ada Ba2 plus and also NO3 minus. Okay, NEF, kita akan dapat Na plus dan F minus. So, from here, clearly you can see that concentration Ba2 plus akan dapat daripada barium nitrate. Dan concentration F minus kita akan dapat daripada NaF, sodium fluoride. Okay. So, dekat sini, once you know where the concentration will come from, okay, dan awak faham dia adalah salt akan dissociate completely. So, BaNO3 tu akan dissociate jadi Ba2 plus aqueous tambah 2NO3 minus. So, whatever concentration yang ada dekat sini akan sama dengan concentration of Ba2 plus. So, kalau nilai dia adalah X dekat sini, so nilai dekat Ba2 plus pun adalah X. Okay, itu yang awak kena nampak dekat sini. Okay. Same goes with sodium fluoride. So, NaF aqueous, okay, akan dissociate completely kepada Na plus aqueous tambah F minus aqueous. So, concentration of NEF sama dengan F minus. Dan dekat sini kita dah confirmkan yang dia punya stoichiometry adalah 1 to 1. So, whatever concentration of NEF yang kita ada sama dengan F minus. Same goes here. Barium nitrate dengan barium 2 plus ion 1 to 1. So, the concentration will be the same. Okay. With the information yang kita dah analyse tadi, kita akan cari concentration Ba2 plus dan F minus. Start with finding the number of mole. Kenapa cari number of mole? Okay, sebab sekarang asalnya kita ada 100 ml 0.3 barium nitrate, 150 ml. Campurkan apa volume yang kita dapat dekat dalam ni. Okay, so 100 tambah 150
So awak akan dapat dekat sini 250 mil. Okey. So untuk jadikan dia kemas, okay, apa yang saya akan buat? Okay, saya akan tulis dekat sini. So total volume, okay, adalah 100 plus 150. So kita akan dapat 250 mil, which is bersamaan dengan 0.250 liter. Okay, kenapa dalam liter? Sebab liter kita akan gunakan, kita nak cari concentration dalam mesti volume of solution mesti dalam liter. Okay, so ini saya padam dulu. Okay, kita cari number of mole of BA. Number of mole ini BA2+. So number of mole of BA2+ adalah concentration asal dia tadi 0.3, okay, times 100 bahagi 1000. Bahagi 1000 ni sebenarnya is for us to convert milliliter kepada liter. Okay, so kita akan dapat number of mole dia adalah 0.03 mol. Okay, kemudian awak cari number of mole of F minus yang datangnya tadi daripada NaF. Okay, jadi 0.1 times volume dia 150 bahagi 1000. So kita akan dapat number of mole of F minus is 0.015 mole. Okay, once we have the number of mole, barulah kita cari dia punya concentration. So concentration of BA2+, okay, kita akan gunakan volume yang baru yang kita dapat dekat sini. Okay, so number of mole 0.03 over 0.25. So concentration of BA2+ yang kita ada sekarang adalah 0.12 molar. Okay, and then concentration of F minus 0.015 mole over 0.25. So kita dapat concentration dia adalah 0.06 molar. So once we have the concentration of BA2+ dengan F minus, barulah kita boleh masukkan dalam QSP expression kita tadi. Saya dah padam, so saya tulis balik. So QSP, yang ni mesti ada tulis Q dan SP is equals to concentration of BA2+, okay, times F minus to the power of 2. So yang ni tadi samalah berdasarkan kita punya balance equation yang kita dah buat dekat the first two questions. Okay, so substitutekan nilai yang kita ada tadi. Okay, so equal, so BA2+ tadi adalah 0.12, okay, F minus adalah 0.06 kuasa 2. So kita akan dapat nilai QSP sebagai 4.32 darab 10 negatif 4. Okey, kenapa kita cari nilai QSP? Okay, sebab kita nak tahu sama ada precipitate boleh terhasil ataupun tidak. Okay, apa yang kita nak kena buat? Compare the value of QSP with KSP. So, awak akan buat statement. So, QSP, KSP. So, kita check. Is it bigger or smaller? So, QSP 4.32 times 10 negative 4. KSP 1.0 times 10 to the power of negative 6. So, clearly QSP is bigger than KSP. So, pergi balik dekat table yang kita buat tadi. QSP equals to KSP smaller and bigger. So, kalau bigger, kita akan ada apa? Super saturated solution. Okay, so since QSP is bigger than KSP, okay, jadi conclusionnya precipitate will form. Okay, maksudnya when we add these two solutions together, okay,
Bila kita campur je dua-dua ni, kita akan dapat ada precipitate. Precipitate apa? BaF2. Okay. So this is for the first question, example. So now let's move on to the second example. Okay, the second question. So predict whether precipitate will be formed when 100 ml of 0.2 mole per liter silver nitrate solution is added to 25 ml of 0.2 mole per liter sodium chloride solution. Okay, so dalam gambar rajah ceritanya adalah seperti ini. So dalam satu bekas, dalam satu beaker, okay, kita tambahkan, the first one is 100 ml 0.2 mole per liter, okay, AgNO3. Okay, kemudian kita tambahkan dengan 25 ml, okay, of 0.2 mole per liter as well of NaCl. Okay, soalan tanya, precipitate boleh terhasil ke tak? Apa precipitate kita? So, clue awak dekat sini adalah this one, KSP of AgCl. So, maksudnya dekat sini, confirm precipitate yang akan terhasil adalah, kalau ada precipitate lah, is AgCl. Okay, so untuk tahu precipitate akan terhasil ke tak, okay, you need to have, we need to know the value of QSP. Okay, so saya tulis roughly dekat sini kita punya equation. So AgCl aqueous in equilibrium with, bukan aqueous dekat sini, AgCl solid. Okay, Ag plus aqueous tambah dengan Cl minus aqueous. Okay, so kita kena tahu berapa, apa dia kita punya QSP. So QSP awak, okay, saya tulis dulu siap-siap nilai QSP. Expression QSP is concentration of Ag plus times concentration of Cl minus. So we need to find what is concentration of Ag plus dan berapa concentration Cl minus. Mana nak dapat maklumat ni? So tengok balik kepada kita punya gambar rajah tadi. So dekat sini AgNO3 dia akan pecah. Okay, so AgNO3 aqueous akan pecah kepada Ag plus aqueous tambah NO3 minus. So whatever concentration you have here, okay, akan sama dengan concentration of Ag plus. So Ag plus akan dapat daripada sini. Okay, saya tak nak letak X lah, nanti awak confuse. Okay, saya letak tanda soal. So just nak tunjukkan yang concentration dia adalah sama. Okay, kemudian NaCl pula. Okay, NaCl akan pecah macam mana? So NaCl aqueous akan pecah jadi Na plus aqueous tambah Cl minus. So scribble benda ni dekat tepi supaya awak nampak. Okay, maksudnya apa dekat sini? Kita nak tadi concentration of Cl minus. Where to find the concentration of Cl minus? Based on concentration of NaCl dekat sini. Okay, so whatever concentration of NaCl yang saya ada, dia akan sama dengan Cl minus. Sebab dia completely dissociate. Stoichiometry dia 1 kepada 1. Once you have this rough idea, okay, jadi apa yang awak kena buat? Kita kena carilah berapa concentration Ag plus dengan Cl minus. Concentration yang ada dekat sini ni tak boleh pakai. Sebab apa? Kita dah ada volume yang baru. So 100 tambah 25, kita ada dekat sini 125 ml. Once the volume change, the concentration will change. Okay, so yang ni saya padan dulu. Okay, kita akan cari dulu berapa number of mole of AgNO3 yang kita ada. Okay, so number of mole dia 0.2 darab 100 bahagi 1000. Okay, so sama dengan 0.02 mole. Okay, kemudian number of mole of NaCl
0.2 darab 25 bahagi 1000. Okay, so dapat 0.005. So, volume baru kita, so total volume sekarang adalah 100 tambah 25, which is 125 milliliter yang bersamaan dengan 0.125 liter. So, with this piece of information, kita akan cari berapa concentration of Ag+. Okay, so concentration of Ag+ yang datang je daripada AgNO3 dekat sini. Okay, jadi number of mole tadi adalah 0.02 mole bagi dengan kita punya volume 0.125 liter. So, concentration dia adalah sebanyak, okay, saya double check balik calculation saya. 0.125, okay, 0.16 molar. Okay, yang dekat sini, kalau awak tak nak buat AgNO3, okay, awak nak terus tulis Ag+. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, Cl minus. Sebab dia akan datang daripada sini. Okay. So, awak teruskan calculation. Okay, kita akan teruskan cari pula concentration of Cl minus. So, 0. Ni saya tinggal mole tadi. Okay, 0.05 mole bahagi 0.125 liter. So, akan dapat 0.04 molar. Okay, so ini tadi adalah kita punya equation. Equation untuk kita punya apa? Precipitate. Okay, so from here, kita cari value QSP. So, QSP tadi adalah concentration of Ag plus times Cl minus. Okay, so substitute nilai yang kita dah dapat tadi, 0.16 dengan 0.04. So, from here, we get the value of QSP adalah 0.16 darab 0.04. Okay, 6.4 darab 10 negatif 3. Okay, now conclusionnya, okay, kita comparekan QSP dengan KSP. Is the value smaller or bigger? So, value KSP 1.8 darab 10 negatif 10. Kita ada negatif 3. So, confirm QSP is bigger. So, bila bigger, conclusion kita, precipitate will form. Okay, so this is the last example for this our tutorial. Okay, so setakat ni apa yang kita dah buat adalah, okay, macam mana nak kira KSP ataupun macam mana kita nak kira molar solubility, okay, and then kita nak predict sama ada precipitate boleh terhasil ataupun tidak dengan compare Q dengan K. Okay, and please bear in mind, everything that we did today, solution kita, solvent dia semua adalah water, pure water. Sebab dia, ada yang mention pure water. Kalau tak mention, dia adalah water sahajalah. Okay. Kenapa saya bagi tahu macam ni? Sebab nanti, on the third hour video, kita akan tengok, okay, macam mana kalau solvent kita bukannya pure water ataupun kita pakai solvent selain daripada water. Okay, how does it affect our precipitation? Okay, how does it affect calculation kita? Okay, so for now, please try the exercises question. So I will provide the answer later. Okay, and then awak boleh tanda, ada masalah boleh tanya. So that's all, until we'll meet again
on the next video. Thank you for listening till the end. Okay, have a good day guys. Thank you.